La historia que nos cuentan es simple. La revolución industrial impulsó una rápida urbanización. Surgieron los ferrocarriles para conectar las ciudades en crecimiento y así construyeron grandes estaciones de tren para satisfacer la creciente demanda de pasajeros. Una progresión natural del progreso al encuentro de la necesidad. Pero en 1851, cuando se diseñó la estación King's Cross de Londres, la población de la ciudad era de 2-3 millones. La estación se construyó para gestionar volúmenes de tráfico diarios que no se materializarían hasta 1889, 38 años después. Los andens, los techos abovedados, las taquillas. Todo diseñado para una demanda que no había llegado. Este patrón se repite. La estación Broad Street de Filadelfia. La Central de Manchester. La estación Grand Central Original de Nueva York. Estación tras estación, construidas décadas antes de que existieran las multitudes a las que estaban destinadas. Y la arquitectura misma, ornamentada, monumental, estructuralmente idéntica en todos los continentes, apareció en el mismo y estrecho lapso de tiempo. Este es un documento sobre infraestructuras que anticiparán el futuro con una precisión incómoda. Debemos aclarar algo de inmediato. Este no es un documento conspirativo. No estamos afirmando verdades ocultas en hay evidencia suprimida. Lo que estamos examinando son patrones observables en la arquitectura histórica y la planificación urbana. Patrones documentados en registros municipales, revistas de ingeniería y datos censales. Algunos de estos patrones se alinean con las narrativas históricas convencionales. Otros creen fricción. Presentamos ambos. La explicación estándar se sostiene. Los ferrocarriles eran nuevos. Los inversores eran optimistas. Las ciudades se expandían. Los constructores anticiparon el crecimiento y construyeron en consecuencia. La sobreestimación era parte del riesgo. Pero las cifras se resisten a este enfoque. Tomamos como ejemplo la estación de St. Pancras Delaware Londres, terminada en 1868. El cobertizo ferroviario, el área cubierta donde llegaban los trenes, era el espacio cerrado más grande del mundo en ese momento. Podía acomodar más pasajeros por hora que toda la red ferroviaria de la ciudad transportaba por día cuando se inauguró. El tiempo de espera para que se necesitara esa capacidad? 42 años. Un tiempo similar se observa en Estados Unidos. La terminal de Reading de Filadelfia, inaugurada en 1893, fue diseñada para procesar 60.000 pasajeros diarios. El tráfico diario real en el momento de la inauguración fue de 11.000. La infraestructura permaneció infrautilitzada durante décadas, a la espera de que la densidad de población se recuperara. No se trataba de una sobreconstrucción aislada. Era sistémica. Y el lenguaje arquitectónico era sorprendentemente uniforme. La estación Grand Central de Nueva York, inaugurada en 1871, presentaba techos abovedados de hierro y cristal, fachadas monumentales y una intrincada mampostería que reflejaba el vocabulario de diseño de las terminales europeas construidas al mismo tiempo. La estética no era prestada, sino simultánea. La estación central de Manchester, terminada en 1880, utilizó técnicas de ingeniería casi idénticas a las empleadas en la estación sur de Boston, terminada en 1899. Cerchas de hierro forjado. Techos de cristal arcuados. Andens de piedra diseñados para soportar cargas que superaban con creces el tráfico ferroviario contemporáneo. La pregunta no es si estas estaciones eran hermosas. Lo eran. La pregunta es por qué los principios de diseño, la capacidad estructural y el cronograma se sincronizaron en ciudades desconectadas. Merece la pena detenerse en la estación sur de Boston. Cuando se inauguró, la población de Boston era de 560.000 habitantes. La estación se construyó para atender a 38 millones de pasajeros al año. El tráfico anual real en el momento de la inauguración, 16 millones. El déficit no se llenó hasta 1913, 14 años después.
Pero la estación no solo atendía a más pasajeros de los existentes. Fue diseñada con infraestructura para sistemas que no se habían estandarizado. Conductos eléctricos. Sistemas de ventilación para andenes subterráneos. Redes de drenaje diseñadas para la integración del metro, construidas años antes de que se propusiera el sistema de metro de Boston. La ingeniería anticipó la necesidad. Y esta anticipación no se limitó a la capacidad de pasajeros. El propio diseño estructural reflejó suposiciones sobre la tecnología futura. La estación de King's Cross en Londres, construida en 1852, incluía bordes de andén reforzados y un espaciamiento entre vías que posteriormente se alinearía perfectamente con los galibos de carga estandarizados en los ferrocarriles británicos en la década de 1890. La estación se construyó como si las normas ya existieran, décadas antes de que se formalizaran. El momento oportuno creó una extraña presión. No se trataba de proyectos especulativos. Eran monumentos cívicos, financiados por municipios y inversores privados con acceso a datos de población, provisiones económicas y proyecciones de pasajeros. Sin embargo, la escala superaba constantemente los datos. La estación Broad Street de Filadelfia, demolida en 1952, se terminó de construir originalmente en 1881. Fue diseñada para albergar a 100.000 pasajeros al día. La población total de Filadelfia en 1880 era de 847.000 habitantes. Incluso si cada residente viajara en tren una vez por semana, la capacidad diaria de la estación habría sido innecesaria. La infraestructura no estaba a la altura de la ciudad. Se ajustaba a una versión futura de la ciudad. Y la coherencia arquitectónica se extendía más allá de las terminales de pasajeros. Depósitos de mercancías, patios ferroviarios, estaciones de cambio de vía. Todo construido con el mismo exceso de capacidad, los mismos principios de ingeniería y el mismo calendario. La estación de ferrocarril de Baltimore y Potomac, finalizada en 1873, ofrecía capacidad de almacenamiento para volúmenes de carga que no llegarían hasta principios del siglo XX. Los andenes se construyeron para soportar pesos de locomotores que superaban a los de cualquier máquina en funcionamiento en ese momento. El diseño suponía que los trenes se volverían más pesados. Y así fue. Pero, ¿cómo supieron los constructores de 1873 cómo sería la tecnología ferroviaria 30 años después? La respuesta convencional es la previsión. Los ingenieros estudiaron las tendencias, anticiparon el crecimiento y construyeron de forma conservadora para evitar la obsolescencia futura. La sobreconstrucción era una protección contra la incertidumbre. Pero la consistencia cuestiona esa explicación. Si cada estación se sobreconstruyera de forma independiente, esperaríamos variaciones. Algunas ciudades sobreestimarían, otras subestimarían, cada una reflejando optimismo o cautela local. En cambio, el patrón se mantiene en todas las regiones, países y décadas. La infraestructura parece coordinada. No por una conspiración. Por algo más. Al mapear estas estaciones cronológicamente, surge una cronología. La mayoría se construyeron entre 1850 y 1900. 50 años. Y dentro de ese lapso, el lenguaje arquitectónico, la capacidad estructural y los desajustes temporales se alinean. Y es como si las estaciones se hubieran diseñado según un modelo ya existente, uno que anticipaba condiciones que no se materializarían plenamente durante décadas. El patrón se acentúa al examinar la infraestructura que rodea estas estaciones. En Estados Unidos, el canal de Erie se completó en 1825. Tenía 582 kilómetros de largo, 12 metros de ancho y 2 metros de profundidad. La ingeniería necesaria para mantener niveles de agua constantes a lo largo de esa distancia, a pesar de la variación del terreno, las fluctuaciones estacionales y los cambios de elevación, fue extraordinaria para la época. Pero la capacidad del canal planteó una pregunta diferente.
En el momento de su finalización, los centros de población que conectaba no generaban suficient tráfico comercial para justificar la escala. El canal podía transportar 30.000 toneladas de carga al mes. Volumen real de carga en el primer año, 13.000 toneladas. La brecha finalmente es cero, pero no hasta 15 años después. El canal es construido para un comercio que no es había desarrollado. Y la precisión de la ingeniería era inusual. Las esclusas, estructuras que elevan y bajan embarcaciones entre diferentes niveles de agua. Se construyeron con dimensiones estandarizadas a lo largo de todo el canal. Cada cámara de esclusa tenía exactamente 27 metros de largo y 4-5 metros de ancho. No es trado de un refinamiento gradual. Fue uniformidad desde el principio. Sin ensayo y error. Sin variación regional. La misma consistencia dimensional se observa en la red de canales británica, construida durante el mismo periodo. Las esclusas del Gran Canal de la Unión, completadas por etapas entre 1793 y 1814, utilizaban medidas casi idénticas a las del Canal de Erie, a pesar de haber sido diseñadas por diferentes ingenieros, en diferentes continentes, sin ninguna colaboración documentada. La estandarización precedió a su necesidad. La infraestructura ferroviaria siguió la misma lógica. Para 1860, Estados Unidos contaba con más de 48.000 kilómetros de vías férreas operativas. Pero los sistemas de apoyo, estaciones de maniobras, torres de agua, depósitos de combustible, patios de mantenimiento, se construyeron con capacidades que excedían el tráfico que esos 48.000 kilómetros podían generar. Tomamos como ejemplo las torres de agua. Las locomotoras de vapor requieren paradas de agua aproximadamente cada 32 kilómetros. Las torres se construyeron para almacenar entre 111.000 y 190.000 litros cada una. Pero en 1860, la mayoría de las líneas ferroviarias operaban solo unos pocos trenes al día. Una sola locomotora consumía unos 11.000 litros por viaje. Las matemáticas no requieren cálculos avanzados. Una torre de 190.000 litros podía dar servicio a más de 15 locomotoras al día. La mayoría de las estaciones recibían tres. La infraestructura se construyó para una frecuencia inexistente. Y el cronograma de construcción se redujo. Entre 1850 y 1870 20 años, Estados Unidos construyó más de 80.000 kilómetros de vías nuevas. Esto supone un promedio de 4,000 kilómetros al año. Para contextualizar, construir un solo kilómetro de vías requiere limpiar el terreno, nivelar el terreno, colocar traviesas, clavar rieles y construir puentes o túneles según fuera necesario. La fuerza laboral necesaria para mantener ese ritmo, en una nación con una población de 31 millones en 1860, era inmensa. Y, sin embargo, los registros de la fuerza laboral son curiosamente escasos. Los registros municipales de empleo de la época muestran a miles de trabajadores registrados como trabajadores ferroviarios, pero las cifras no se corresponden con la escala de la construcción. Los registros de Filadelfia de 1855, por ejemplo, registran a 1,200 trabajadores ferroviarios. Ese mismo año, la ciudad completó 29 kilómetros de vías nuevas, 3 nuevas estaciones y un depósito de mercancías. La productividad se percibe acelerada. La expansión ferroviaria de Gran Bretaña siguió un patrón similar. Entre 1840 y 1850, el Reino Unido añadió más de 9.600 kilómetros de vías. Los registros laborales describen una plantilla de aproximadamente 200.000 trabajadores ferroviarios, pero esta cifra incluye equipos de mantenimiento, personal de estaciones y personal administrativo, no solo obreros de la construcción. La plantilla real de construcción era menor. Y el plazo de construcción era más rápido. Y la similitud arquitectónica entre las estaciones británicas y estadounidenses no era superficial.
La Estación Liverpool Road de Manchester, inaugurada en 1830, presentaba cercas de hierro forjado, ventanas arcuadas y plataformas de piedra construidas según especificaciones precisas de carga. La Estación South de Boston, inaugurada 69 años después, utilizó los mismos principios estructurales, los mismos materiales, la misma lógica de ingeniería, el mismo lenguaje estético. La continuidad del diseño abarcó décadas y océanos. Y así extendió más allá del ferrocarril. Los sistemas de agua urbanos de mediados del siglo XIX así construyeron con un exceso de capacidad similar. El sistema hidráulico Fairmount de Filadelfia, finalizado en 1815, podía suministrar 76 millones de litros de agua al día. La población de la ciudad en ese momento era de 112.000 habitantes. Incluso considerando el uso industrial, la capacidad triplicaba la demanda. El acueducto Croton de Nueva York, finalizado en 1842, podía suministrar 357 millones de litros al día. La población de la ciudad era de 312.000 habitantes. El consumo diario de agua per cápita en la década de 1840 promediaba unos 38 litros. El acueducto así construyó para una ciudad de más de 9 millones de habitantes. Nueva York no alcanzaría esa población hasta 1910, 68 años después. La infraestructura anticipó el futuro de la ciudad con una precisión incómoda. Y los sistemas administrativos que gestionaban estos proyectos parecen estar plenamente formados. Para 1850, la mayoría de las grandes ciudades de Estados Unidos y Gran Bretaña habían establecido comisiones de planificación municipal, departamentos de obras públicas y oficinas de ingeniería. Estas instituciones no surgieron gradualmente. Aparecieron en un periodo limitado, aproximadamente entre 1820 y 1850, y legaron con jerarquías, prácticas de documentación y marcos regulatorios estandarizados. La burocracia estaba lista antes de que las ciudades la necesitaran. Tomamos como ejemplo la Junta Metropolitana de Obras de Londres, establecida en 1855. Supervisaba la construcción del alcantarillado, la planificación vial, la regulación de la construcción y el mantenimiento de la infraestructura para una ciudad de 2-3 millones de habitantes. La estructura administrativa, departamentos, subcomités, protocolos de inspección, era idéntica a la del Departamento de Obras Públicas de Nueva York, establecido en 1849. La misma lógica organizativa. Los mismos estándares de documentación. El mismo lenguaje regulatorio. Las instituciones eran un reflejo mutuo. Y los propios estándares de ingeniería eran notablemente consistentes. El ancho de vía de los ferrocarriles británicos se estandarizó en 1.32 m, 4 pies y 8.5 pulgadas, para 1846. Estados Unidos adoptó el mismo ancho, con pequeñas excepciones regionales, para 1863. Existe una explicación convencional. George Stephenson, ingeniero británico, popularizó el ancho en la década de 1820, y los ingenieros estadounidenses lo adoptaron por compatibilidad. ¿Pero compatibilidad con qué? En 1846, Gran Bretaña y Estados Unidos no operban servicios ferroviarios compartidos. Las locomotores no cruzaban el Atlántico. No había necesidad operativa de anchos de vía idénticos. Y, sin embargo, la estandarización se produjo de todos modos. La misma consistencia dimensional aparece en la planificación urbana. Los anchos de las calles en Filadelfia, Nueva York y Boston oscilaban entre 12 y 18 metros, 40 y 60 pies, para las vías principales, diseñadas para acomodar el tráfico de carruajes, el movimiento peatonal y la futura infraestructura de servicios públicos. Los documentos de planificación de las décadas de 1830 y 1840 describen estos anchos como a prueba de futuro. ¿A prueba de futuro para qué? Los documentos no lo especifican. Y los propios materiales de construcción crean otra capa de fricción. El cemento Portland, el principal aglutinante del hormigón moderno, no es patente hasta 1824. Para 1850,
y así utilizaba en proyectos de infraestructura a gran escala en Europa y Norteamérica. La resistencia y durabilidad del material estaban bien documentadas, pero la velocidad de adopción fue inusual. La mayoría de los materiales de construcción tardan décadas en pasar de su invención a su uso generalizado. El cemento Portland pasó de ser patentado a estándar mundial en menos de 30 años. Y las estructuras construidas con él, puentes, acueductos, andenes de estaciones, se diseñaron para durar mucho más que la vida útil prevista de las instituciones que las construyeron. El túnel del Támesis de Londres, terminado en 1843, se diseñó con una vida útil proyectada de 500 años. El ingeniero jefe del proyecto, Marc Isambard Brunel, especificó técnicas y materiales de construcción destinados a sobrevivir al mismísimo Imperio Británico. ¿Por qué diseñar para la permanencia y esa escala? El túnel servía para el tráfico peatonal y de mercancías. No era un monumento cívico. Era un servicio público. Y, sin embargo, se construyó como si las generaciones futuras dependieran de él de maneras que la década de 1840 no podía prever. La infraestructura fue diseñada para un futuro que parecía conocer. Y así que esto refleja conocimiento heredado, desarrollo paralelo o algo completamente distinto, la sincronización genera una inquietud persistente. Los sistemas aparecieron demasiado rápido. La capacidad superó las necesidades. El lenguaje arquitectónico se sincronizó entre regiones sin una transmisión clara. Y las estructuras administrativas que gestionaron estos proyectos surgieron plenamente operativas, como si el modelo ya existiera. La evidencia no exige una sola explicación, pero se resiste la más simple. El término Tartaria aparece en los mapas europeos entre los siglos XV y XIX. Se refiere a los vastos territorios de Asia Central, que se extendían desde el mar Caspio hasta Siberia. El nombre derivaba de Tartaro, los pueblos turco y mongol que habitaban la región. Los cartógrafos lo usaban como una etiqueta general para áreas geográficamente conocidas pero políticamente indefinidas. A principios del siglo XIX, a medida que el imperio ruso se expandía hacia el este y estudiaba estos territorios con mayor precisión, la denominación desapareció de los mapas oficiales. Las regiones fueron reclasificadas con nombres administrativos específicos. Tartaria, como denominación geográfica, quedó obsoleta. En los últimos años, el término ha sido reinterpretado. Algunos ahora usan Tartaria como metáfora, un marco para examinar la infraestructura y la arquitectura que parece desalinida con las cronologías oficiales. No se trata de una afirmación de una civilización perdida. Y es la abreviatura de un patrón. Edificios que parecen demasiado avanzados, sistemas que aparecen demasiado tempranos, una escala que excede la necesidad documentada. Al examinar esta evidencia, surgen tres interpretaciones. La primera, la explicación histórica convencional. El siglo XIX fue un periodo de optimismo sin precedentes. Inversores, planificadores cívicos y ingenieros anticiparon un rápido crecimiento y construyeron con ambición. La sobreconstrucción fue el precio del progreso. Algunos proyectos tuvieron éxito. Otros permanecieron infrautilizados durante décadas. Este es el comportamiento económico normal en periodos de expansión. La segunda, la infraestructura heredada. La posibilidad de que una parte de la construcción del siglo XIX implicara la restauración, reconstrucción o adaptación de obras anteriores, quizás de periodos menos documentados o de civilizaciones cuyos registros administrativos no sobrevivieron en la forma que esperamos. No estaban ocultos, sino mal conservados. La tercera, desarrollo paralelo y mimetismo institucional. Que los sistemas administrativos, las normas de ingeniería y los principios arquitectónicos surgieron simultáneamente en distintas regiones porque el conocimiento circuló más rápido de lo que surgieron los registros, a través de revistas técnicas, exposiciones internacionales y redes profesionales que operaban al margen de los canales oficiales.
Las tres interpretaciones pueden coexistir con la misma evidencia. Lo que se mantiene constante es el tiempo. El periodo entre 1816 y 1850 marca un cambio visible en Louisiana escala de la infraestructura, la complejidad institucional y la ambición arquitectónica. Los proyectos lanzados durante estas décadas superaron sistemáticamente las necesidades de su momento. Las explicaciones varían. El patrón no. Tartaria, en este contexto no es una revelación. Es una lente, una forma de nombrar la incomodidad que se genera cuando la infraestructura no se alinea con las poblaciones a las que debía servir. Las estaciones de tren según en pie. Los canales según fluyendo. Los acueductos en transportan agua. Y la pregunta según en pie. ¿Se construyeron para el mundo tal como era o para el mundo que llegaría a ser?